هكذا. ما رأيكم؟ حسناً، لست متأكداً، وأنا كذلك. هل يمكنك جعله أجمل؟ لا، ليس أنا. أيها الخادم، نعم يا آنسة. هذا المنزل مريح. أضف إليه بعض الأناقة. حالاً لنستخدم سبيكة ذهب. سأقشر الطبقات وأغلف المنزل هكذا. مهلاً. كل هذا الغبار، أتشو. هذا فظيع. يا للقرف. المنزل الذهبي جاهز. جميل، لكنه يحتاج مزيداً من اللمعان. أنت محقة. هذا سيفي بالغرب. يا إلهي. هل تحبين الأحجار الكريمة؟ بالتأكيد، سأساعد في ذلك. رائع، لننسق هذا هنا. علينا إضافة أحجار بألوان مختلفة هكذا. هذا ما كنت أتحدث عنه. سعيد بالمساعدة. ما رأيكم؟ هذا ألمع سقف على الإطلاق. حسناً، لدي فكرة. لنغطي السقف بهذه المناديل هكذا. هل أعجبكم؟ يا للروعة، السقف يبدو كأنه سحابة. مذهل. رائع، ماذا تفعل؟ أنا فنان في الواقع. هل أعجبتك رسوماتي؟ لا بأس، أعتقد أنني أعرف كيف أستخدمها. لنلصقها على الجدران هكذا. رائع، أليس كذلك؟ انظر عن قرب. مذهل. بطني. أيها الخادم، في خدمتك. أنا جائعة. تفضلي، بالهناء. حسناً، سأبدأ بغسل البنات. انتظروا، لدي فكرة. سيكون مثالياً لتزيين المنزل. جميل، الآن حان وقت الحلوى. يا للروعة، شاركيني. يا لها من أنانية. آسفة، لا، سجادتي. أيها الخادم، أسرع. نعم. أغسلها. مهلاً. أعتذر، سأتولى الأمر. قد يستغرق هذا بعض الوقت. لم أعد أحتاج هذا. مهلاً، توقفي عن رمي الأشياء، هذا قد يفيد. لنرسم خطوطاً مرتبة هكذا. الآن نقسمها هكذا ونضيف نقاطاً صغيرة. كدنا ننتهي. انظروا إلى أرضية الباركيه التي صنعتها. لا بأس، أين سجادتي؟ يبدو أنها جاهزة. كان علي إطفاء الحرارة العالية. آنستي، حدثت مشكلة في سجادتك. ماذا؟ إلى اللقاء. عد إلى هنا. انتظر، هذا أفضل حتى. لنضعها هنا وانتهينا. كم أنا مبدعة. السجادة تتناسب مع جدران السحاب تماماً. هل هو مريح؟ بالتأكيد، أشعر كأنني أعيش في متحف. جيد جدا. ماذا؟ يا للمسكين، سأصلحه. حسناً. اسمعي، هل يمكنك مناولة ذلك؟ حبيبتي، لا، إنها تكلف ثروة. لا، سلة القمامة هناك. ناوليني إياها إن أردتها. يا للقرف. شكراً، لنرى. يا للعجب، من أين جاء هذا؟ سأفرغها بالكامل. ما هذا؟ حسناً، فهمت. هذه الإسفنجات الناعمة ستكون مثالية. أولاً، نضيف بعض الصمغ هنا. الآن نلصق إسفنجة أخرى. رائع، 3 مقاعد ستكفي. الآن نصنع الجوانب. نلصق إسفنجة على جانب والآخر. تم. الآن لدى لابوبو أريكة وطاولة. جميل، جربها. اجلس. أفضل بكثير. لا بأس، لكنهم لم يروا ما طلبته بعد. ماذا يحدث؟ وصلت طلبيتي.
استخدمتها. شكراً. أخيراً وصل أرشي. لنركبه ونجربه. ونضيف طاولة. يا لها من فخامة. بالتأكيد هذه هي الراحة التي أحبها. لا شكوى لدي. حان وقت الوجبة الخفيفة. يا إلهي، كيف اتسخت هكذا؟ حسناً، ربما أستطيع استخدام هذا. لنرى. نعم، هذا سيفي بالغرض. أولاً، نأخذ ورقاً مقوى ونقص الزائد بعناية. يجب أن نحصل على 3 قطع هكذا. الآن نأخذ بعض الصمغ ونلصقها معاً. نضيف هذه الرفوف الصغيرة ومزيداً من الصمغ. نأخذ علب الصلصة ونضعها على الرفوف هكذا. انتهينا. خزانة الحمام جاهزة. لنضيف مغسلة وحوض استحمام. ماذا يحدث هناك؟ تعال إلى هنا. لا يمكنك اللعب مع شخص متسخ هكذا. ماذا؟ لا تستمع إليها يا عزيزي. لا تقلق، سنحممك الآن. كيف هو؟ رائع. الماء مثالي. اف، يا لها من رائحة. يبدو أنك تحتاج حماماً أيضاً. ضعه هنا وحضر الذهب السائل. سيكون هذا أفخم حمام على الإطلاق. املأه بالكامل هكذا. جاهز؟ ادخل. رائع. حمام الذهب مفيد لفرائي. بالتأكيد. أوف، الجو يزداد حرارة هنا. أيها الحادم، شكراً. حان وقت إرواء عطشي. يبدو شهياً. من يتصل؟ مرحباً. أهلاً، كيف حالك؟ يبدو أن هذه فرصتي. بالتأكيد، هذا سيكون مفيداً جداً. هكذا، انتهيت. لا يصدق. هذه الأراجيح رائعة. يا للفرحة. حسناً، مع السلامة. أين؟ مذهل، كم هذا رائع. سأشتري هذه الأراجيح. ماذا؟ ليست للبيع. لا يهم، لم أكن أريدها أصلاً. موديل. ماذا؟ تعال إلى هنا. توقف عن اللعب هناك. سنضع سياجاً، وسيكون أفخم سياج على الإطلاق. الآن لنفرش السجادة الحمراء. ليسير عليها نجمي الصغير. ابتسامة كبيرة. بالتأكيد أنا الأفضل. التوقيعات بعد جلسة التصوير. سياج جميل. أعتقد أن علي صنع واحد أيضاً. أولاً، لنلون أعواد المثلجات. سأستخدم ألواناً مختلفة. ستبدو أجمل بكثير هكذا. مثالي. كم هو لطيف. الآن نضيف الصمغ للأعواد الأطول. ستوضع بالعرض. انتهينا. سياج قوس القزح جاهز. حان وقت تركيبه. قطعة أخرى هنا وانتهينا. الآن لكل واحد ساحته الخاصة. ولا تفكر حتى في تجاوز ذلك السياج. ماذا؟ هذا ممتع جدا. يبدو أن صداقتهما أقوى من السياج. حسناً، إذن دعهما يلعبان إن أحبا ذلك. Unboxing time. Let's see which Labubus you got. Wow, these are awesome! We totally need to build them houses! Okay. This works. Ugh! Such a klutz! We need something like glue here. Oh yeah, Hubba Bubba will work. Yummy! Glue is ready. Let's put it here and set the wall. You sure about that? Yep, same thing on the other side and one more floor up. Nice. Now add a window here and done. Whoa! Time to get serious. Watch how to attach the walls properly. Careful. Told ya. Ouch, that hurt. Gotta try another way. That's it. Whoa! Tape goes here and we start building. Secure it here and here too. Now flip it over. Hey, I don't want to live upside down. Relax.
just add more tape here to keep it safe. Done! Hey, how did that happen? Can you help? Sure, no problem. Whew, nice. Thanks. Looks like it's move-in time. I'm inside, but I don't like it. Huh? I hate white walls. I know. I'll paint everything. Let's start on this side. Ugh, this is harder than it looks. Come on, paint already. Whew, finally. What? That's it? Looks like it'll only take a couple years. No way! It's so hot. Time for a drink. My favorite soda. Oh yeah. Wait a sec. This always turns my tongue blue. I've got an idea. First, pour the soda in here. Like this. Nice. What are you doing? You'll see. Don't move. Don't shoot! Relax, you're not my target. Oh, now I get it. Whoa, cool blaster! Freeze! Yes! Painting done. Awesome. What about you? Let's go. I'll start with the roof. This is taking forever. Come on! Oh no! Ugh. Hey, Cody. Give her this. Okay, here. This is for you. Oh, thanks. Now I get it. This wrapper is perfect for my roof. Oh yeah, nice. Let's keep going. Add this inside and stick on the wallpaper. Yay! Do you like it? Wow, you nailed it. So, do the Labubus like their houses? I like it. Yeah, not bad. Phew. Then snack time. Right, I'm hungry too. Come here, yummy snack. Sorry, but I don't have a bed. Alright, alright. Oh, I know. Let's take 2 sticks and glue a couple more on top. Connect everything with popsicle sticks, like this. Add a few more sticks here. Achoo! Oh, this'll help. Thread the string through the fabric like this, and hang it as a hammock. Done! Your bed is ready. Let's decorate the bedroom and add some details. Put a coffee table here, and a rug right here. Nice! Oh yeah, that's what I'm talking about. I'm full. Since you're free, I need a bed too. Easy peasy. First, let's lay these sticks like this and glue them together. Add sticks in the corners and some clay balls. Flip it over and add lace curtains like this. This'll hold it all together. And the bed is done. So cute! Put it here. Nice. Add a pillow, a dresser, and a rug. And a nightstand with a few decorations. Done! Try it! Alright, bedtime! So comfy. Meanwhile, I'll watch my show. 1, 2, 3. Ugh, What's that? a dumbbell. I want one too. Okay, let's do this. Let's take 2 popsicle sticks and cut the third into pieces. Glue the pieces like this. Nice! Ooh, that's heavy! Put the bench here and add the bar holder like this. There's still lots of space. Oh, this is it. Just the wrong color. Much better. Now add these sticks and wrap thread around them like this. Done. Whoa, cool ring. Put it here and add the punching bag. Looks like match time. You in? Okay. Let's start. First, we decide who goes first. 1, 2, 3. I won! Yay! Oh yeah? Take this! And this! Yes! You lost! Not fair. Hey girl, is that your sock? Let's use it.
I need to set up the room. No problem. First, let's grab some sand. Build a sock like this. Tie it tight and cut off the extra. Take the top part and secure it with a hair tie like this. Nice! Let's put these seats right here. Now add the TV and a couple of coffee tables. Snacks go here. Let's finish decorating the rest of the room. That's it! Ready for a movie? Totally! Hey, wait for me! Whoa, what are we watching? Go away! Ouch, fine then. I'm hungry too, actually. That's why I needed the popsicle sticks, see? Now we'll set up your kitchen. Add a mini fridge and everything else like this. Drinks go here, and food is served. Enjoy! Hey, wanna grab a snack? Gladly! Nice work, buddy! That's unhealthy! Go back to your house right now! Now we'll make your own kitchen. Add chairs, a cabinet, and the rest of the set like this. There you go! Dig in! Nice! Awesome! High five! Left to design the courtyard. Add this and this. Looks done. Let's see. Huh? This is trash! Maybe just use pencils? Oh, you might be right. Let's take 2 long pencils and glue lots of short ones across them like this. Add more. Perfect. Fence done. Oh yeah, time to place it. Let's add the same on the other side. And lay down this cool grass. Put a couple chairs. And what's a yard without a cool car? Vroom, vroom! Wow! This is so cool! Oh yeah! Whoa! Will you make one for me? Try using this. Okay. First, let's add a few more sticks and stack them like this. Now paint them the right color, and done! This'll be the prettiest fence! Add a bit of green grass, put a jacuzzi here, and all the coolest stuff. Just like that. I can't believe it's done! So, which house did you like the most? Write your opinion in the comments. Let's build the coolest Labubu houses together!